Hiyo all about the worshiping of Satan ilikuwa told in the Bible many millions of years ago. Do you really think umse alikuwa na uwezo kuthink ahead? No, I think hizo ni vitu kama first of nataka ku disagree na kitu umesema ati ni genius. I think ni kama mtu tuka kuchunga mbuzi, sidhani akona anything special. Na sasa the best and the easiest way ya control masses ni through threats na promise ya good thing. Na hiyo ndio exactly what the Bible is. Ku threaten watu ati utakuja kuchomwa siku moja na usipofollow Mungu siku moja utariwadiwa, sio na maziwa na hani, sio na vitu gani zinakuwa sana kama like prayer if I could change anything, as in vitu zina happen according to will ya Mungu. So tuseme unaomba kitu kuhapenia kwa life yako na haiko kwa will yake, si kitu alikuwa anataka, haita happen anyway. Kama ilikuwa kwa will yake ni kitu nataka, ita happen anyway. So prayer change anything. Who is this genius mwenye aliscript Bible? If you really believe the Bible was scripted, sindio? Because storybook it's scripted na storybook ni story yenye ina logic and it flows, okay? The reason why mimi in person in my assessment of what you've said is una question the logic. There's no logic, there's no flow of stories kwa Bible. Then if indeed somebody scripted hii Bible, alikaa chini akascript na akaiandika, then this would be a very genius guy, kwa sababu all the stories vile zina flow from mwanzo up to Yesu akuje, up to crucifixion, up to the revelations zenye ziko in the book of Revelation, ambayo some things were written saizi tuko 2020 after death, yeah. Na kuna some many years before death of Christ. Do you really think that umse alikuwa na uwezo kuforetell things that zina happen kwa Bible, zenye ziko written kwa Bible na zina happen? An example of what is currently happening ni 666 ina happen. What is currently ina happen kwa dunia saizi, the 666 the Freemason, okay? And hiyo all about the worshiping of Satan ilikuwa told in the Bible many millions of years ago. Do you really think umse alikuwa na uwezo kuthink ahead? No, I think hizo ni vitu kama first of nataka ku disagree na kitu umesema ati ni genius. I think ni kama mtu tuka kuchunga mbuzi, sidhani akona anything special. Zile vitu ziko kwa Bible ni vitu like ni easy, like okay, I think okay, sisemi nasema facts, but I would think ni unajua throughout time kumekuwa na secret societies zenye wana feel wako more intellectual than the rest of the people na wana try ku control watu. Na sasa the best and the easiest way ya control masses ni through threats na promise ya good thing. Na hiyo ndio exactly what the Bible is. Ku threaten watu ati utakuja kuchomwa siku moja na usipofollow Mungu siku moja utariwadiwa, sio na maziwa na hani, sio na vitu gani zinakuwa sana kama. Hiyo ni just a way ya control masses. Hizo vitu za prediction sidhani kama kuna kitu yenye imesemekana kwa Bible linakaa iko accurate like ina happen size. Kuna vitabu zingine, kuna vitabu zinaitwa Future Survival, sijui God Speaks to Modern Man. Kuna vitabu mingi zina try ku predict vitu, na ukioverthink na hiyo design yenye una try ku justify Bible, unaweza equate vitu zina happen size to your prediction, but in truth hakuna anything really yenye yakimesemekana hapo na ina happen size tunaiona. Bible limeandikwa na times ina role na hiyo time ilikuwa as in rules zimepeana ni za hiyo time, haina anything to do with modern life. Na sidhani kama mtu aliandika Bible. I think ni just coming together intellectuals and try to control masses by threats na promises. Na hiyo ndio one of the things ninachukia kuhusu Bible. Yani watu wakifunzwa Bible inakuwaga hawafunzi like
okay, Bible you pretend ni kama, as in religion you pretend ni kama ina try kufunza watu hii kitu right, but I don't think ni right juu inakuwaga like unafunza mtoto kudu kitu poa for your own benefit. Like Bible inakwambia do kitu right juu siku moja utaenda ku rewardiwa heaven na uta avoid kuchomwa kwa hell, but haifundishi unafaa kufanya tu the right thing juu it's the right thing to do. Yani ukidu kitu poa according to the Bible unafanya for your own benefit, si tunafanya do benefit dunia, unafanya ujisaidie tu wewe mwenyewe ku make sure siku moja utaishi ukikula maziwa na hani na uta avoid kuchomeka kwa shetani. So I don't think it's the right thing to install kwa minds wa watu wana grow. I think the right thing ya watu kwa grow wanaambiwa do the right thing, do the right thing to do. Usido uki expect reward ama uki try to avoid punishment, just do the right thing. So let me, okay, in as much as siwezi quote a specific, yes I read the Bible but siko fiti ile ku memorize vitu kabisa at this specific verse. Let me ask you a question. Kuna part kwa Bible inasema that in the end times kutatokea na magonjwa fulani ambayo haitakuwa na tiba. Yani for us to understand when the end times are close, kuna ugonjwa fulani zitakam and man will turn against man. In the Bible, I'm not so sure of the specific verse, but I've come across it in the Bible. Pale pentunaishi saizi kuna magonjwa zimekam zenye hazina tiba. Kwa mfano, for many years, I don't know for how long, mpaka saizi ugonjwa ka ukedi haina tiba mpaka saizi. No. Recently kumetokea na COVID-19. What we have currently ni madawa ya labda kukuzuia kuipata but si dawa ya kuitibu. Ndio nakuulizaje, was this guy really able to foretell the future such that anaweza kusema things that are currently happening? Ndio nasema hizo ni vitu likely hata saizi tunajua 200 from us kutakuwa na magonjwa zenye hazijulikani zimetoka wapi. Hizi ni vitu normal so happen. So it doesn't take a genius ama God kusema ati 200 from us kutakuwa na sickness yenye hazijulikani. Obviously hiyo ni kitu obvious ni ita happen, but sidhani, nasema the big things hizi si hizo vitu zenye ni easy kutell. Sidhani kama kuna kitu yenye ina predictiwa hapo ati ina come true size. Sidhani kama kuna mtu anaweza sema ati anajua future. Au nyoandika hakuna kitu na hakuna kitu yenye mi understanding yangu yenye nimesoma sijaona anything yenye nasema ati ni out of the ordinary, sema ati imepredictwa kwa Bible na ina happen size. Juu hata hizo prediction hata kusoma gospels kuna part yenye Yesu after amefufuka aliambia watu ati wenye wako hapa saizi wananiona mtakuwa live to see my second coming. Ile aliwaambia hivyo like wenye walikuwa hapo. Definitely haiko happen. So ni tu vitu tu hata tukiget kwa revelation hapo ndo nonsense mingi pia iko, lakini I think ni just normal. Okay. Wewe, have you ever come across an incident in life enye unashindwa ku explain with your natural thinking, enye ina insinuate that there's supernatural something, there's some supernatural power somewhere? I don't think so. I think zile vitu nimeona ni zile sasa magic mnaona kwa TV but ziko na explanation. Sijiona anything yenye naweza sema haina logical explanation. Okay, maybe wacha mimi nikupatie mfano yenye mimi personally nimeiona. Sasa si atna fake. Hii ni kitu mimi nimeiona in life, okay? Na maybe if you really believe that there is no supernatural being somewhere, give a logical explanation to this. Msee amekuwa msik, sickness yenye amejaribu kuitibu for some time imekataa kutibika. Amejaribu all sorts of medication, traditional medication, ameenda into this modern medication, nini imekataa kutibika. Okay? Imefikia mahali now daktari wame give up and now this guy turns into prayers. Okay? Anaomba for a while and then anaanza kukamfit. Nitakupatia example nzuri na mbili. Mimi nikiwa mtoi kulikuwa na mwalimu wangu fulani alinifunza nikiwa low primary. Akaretire. But mtoi wake mmoja akadai out of an accident. Okay? Huyu madha alichizi ile kukua mwenda wazimu kabisa. Wase wake wakajaribu kwenda kutafuta medication na kumtana around arudi kwa normal, ikakuwa amekaa hivyo in that insane state for 10 years plus. And then after some time wasoka get now wakaanza sasa now that medication imekataa tupige maombi. And as we speak about 2 years ago, huyo madha amekuwa fiti
Hebu niambie nini kinaweza kuwa kimesababisha kitu kama, if really there's no supernatural being anywhere, what can explain that? Okay, hizo zina sound ni stories za kawaida tu, like sidhani ati ni some supernatural being inafanya kitu yenye it never happens. Kuna vitu mingi, okay, hiyo ni experience yenye umeona wewe mwenyewe, na I doubt kama tumeona vitu mingi zenye zime happen around, but anatomy ya human body inakuwa ni wide thing, like ni ngumu kuelewa the whole of it. So hizo ni vitu I think zinaweza happen tu naturally, just a coincidence that tunaweza sema tuliomba na kuka happen hivi na hivi, but I don't think hiyo ni kitu supernatural yenye unasema like supernatural ni kitu inaweza happen on its own. Juu for one, kama unaequate na maombi, hiyo ni kitu nilikuwa na challenge mtu hata leo asubuhi, like naonanga prayers yuko pointless. Juu hata ukakuwa religious, like usikuwe kama mimi hapo, kama wewe from where you stand, ukiwa a religious person, bado prayer kwako ni pointless. Juu na question, okay, naweza kuuliza kama wewe, like hata juu mimi nakuwa na maswali kwa religious people zenye sijaipata jibu kuzihusu. Juu si vitu zo happen venye God anataka, si ndio? Like naturally vitu zina flow, hakuna kitu happen bila seso ya Mungu, si ndio? Everything ina happen anajua. So kila kitu ina happen, for example kwa life yako, ni yako in control na ni anasema. So prayer sina kagani kama una try kumcorrect, umwambie life yangu ipeleke poa, we change mind yako, do hivi na hivi. Do you think God ana changing mind to according to prayer yako? Okay, kulingana na understanding yangu ya Bible, God, even kuna stories within the Bible, and I can cite a story ya Job. Okay, God gets you through temptations. Through temptations kulan unamtrust kiwango gani. That's why utapata napata ngori fulani leo, kuna options kadhaa. Naweza amua kwenda kwa mganga, okay? Naweza amua kwenda kwa maybe kama ni ishi ya ugonjwa niende kwa kutibiwa. It's a way ya kunitest faith yangu ndani yake ni kiwango gani. Okay, so mimi kuomba, one thing, I'm affirming my faith in him. Okay, and then tunamwambia manze, bana, juu wewe kwa mfano, wewe ndo mwenye, tuseme kwa mfano, wewe ndo mwenye umeshika gani, meaning ndo niweze kukuchangisha mind kwambia manze usinipige, si lazima ni plead na wewe. Hivyo ndo venye mimi na understand such that nikiwa into any form of suffering, nikibonga na sagodi namwambia hii suffering yenye unanipitishia isikuwe hivyo muda mrefu, nifupishie kiasi. Hivyo ndo venye understanding, and of which mimi na believe nikiomba ina come true. Okay, mi point yangu ni different. Juu I guess ni kwa sababu juu, okay, kusoma Bible bila nyeko inasema God alicreate dunia na alikuwa na divine plan ya vinyatarani dunia, vitu zitakuwa ni deity whatever. Mungu ni anajua future, anajua everything, anajua kitu yenye ita happen, like everything iko predetermined. Like prayer, if I could change anything, as in vitu zina happen according to will ya Mungu. So tuseme unaomba kitu kuhapenia kwa life yako na haiko kwa will yake, si kitu alikuwa anataka, haita happen anyway. Kama ilikuwa kwa will yake ni kitu nataka, ita happen anyway. So prayer I change anything. Na get, yani nasema iko pointless. So hiyo ni so unajaribu kuniambia that Mungu ndiye amemastermind story ya msee kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inasemekana alikujua kama mzaliwe, sio? So yeye ndiye ana plan venye utaenda kuanzia mwanzo hadi mwisho. So there is no sense in praying kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ita happen anyway. Kama ilikuwa happen it happen. Kama haikuwa happen haita happen. Prayer yako i change anything. There is no way mnaweza kuwa na deity Mungu mwenyewe ati ana changing mind according to prayer. Mtu kama alikuwa akupatia gari kesho, and then kama hakukupea gari, and then unaomba kupea gari, ati ata change plan yake, aseme sasa juu mse fulani pale ameomba, juu ameomba, wacha ni change nimpe gari. As in ni divine plan yenye ina run for a long time, yenye inafaa kuwa according to Bible sasa yenye mnasomanga wenye mnaamini. So hizi vitu ukizidismantle moja moja, prayer, religion, nini zote pointless tu. Hata tukiquestion hata Bible yenyewe, si naweza kuuliza maswali according to the Bible, like hata story ya creation kwenye imetoka like from zero, ndio nilikuwa question mtu mwingine hakuweza kunijibu. So creation like Genesis inasema God alicreate dunia, akacreate vitu, akaona ziko fiti, akacreate Adam. So at that point kulikuwa na mtu mmoja kwa dunia, si ndio? Ni Adam peke yake. At some point akadecide acha nimpe companion, akatengeneza hivi. Total ya watu wawili dunia. Haya, si wakazaa watoto wawili.
Ala. Sasa wenye waliza watu wawili, si mmoja akaua mwingine, Cain akaua Abel. So ikabaki kuna wase watatu dunia. After hapo Cain akatoka hapo akaenda akaoa kwa vile jingine. Alioa na kulikuwa na nini ilikuwa inaendelea hapo hivyo. Hakuko na say like ni questions haziwezi kuwa answered. Kama saa hizo hata before your story fit. Tuseme venye ali create dunia akasema kuna hii forbidden fruit. According to understanding yako ya Bible, alijua watakula hiyo forbidden fruit. Alijua. So aliwa set up for failure, haikuwa choice yako kukula hiyo fruit. Sasa labda unajua, labda yeye naye alikuwa ana test aone hao wase wanaweza ni respect kiwango gani. Sasa kana test na then inamaanisha ajui tena. Hapana. Kama una testaji kitu yenye unajua already kitu ta happen. Na kama unajua result ya kitu huwezi fanya test, si ndio? So unasema alijua. Ni either hizo two options. Kama alijua, aliwa set up for failure. Kama hakujua, then si ule mwenye tunaambiwa wangu atanajua future, anajua everything. Unajua ukifikiria logically, like ukiopen mind yako useme ile kitu yenye ile Mungu wenye mnaamini yuko, inasemekana anajua future na anaweza change future. Hiyo ni kitu hizi happen. Yaani ile unasikianga something has to give. Kama unajua kesho kutanyesha, then kesho kutanyesha. Hakuna kitu inaweza change. But kama saa 10 inaweza fika uamue kesho hakutanyesha, inamaanisha huko unajua future. Hujui kama saa 10 itafika uchange mind yako. Unacheki. So hizo ni vitu zenye inconsistencies zenye ziko hapo zikidescribe huyo Mungu mwenye improbably easy happen. Like ukiangalia zile vitu, ile safari kwa hii dunia venye watu wanateseka. Like huyu ni Mungu mgani anaachizi hizi happen? Like Amo, nikuulize, my understanding of an unbeliever, okay, wewe from what you are explaining, wewe let me ask a question, non-believer ni nani? Non-believer ni msemana, ni kama mimi sasa, as in mimi ndio nafaa kuna maswali kwako. Wewe ndio uko na claim, mimi siamini claim yako. So wewe ndio unafaa kuprove claim yako kwangu. Okay. So that vile una explain kulingana na mimi, wewe unapinga, you are against religion. Is that who an unbeliever is? No. Okay, si exactly kusema ni kwa siamini ni ukweli na siamini zile vitu inasema. A lot of the things yenye ina teach watu sitani kama ni vitu zinafaa kuwa followed. So niko against religion na ni siamini in the existence of a deity, a divine being. Okay. So I've not done a lot of research kuhusu atheism. Is atheism a religion? No, it's not. In fact wale watu in fact the word atheism, mimi na taking issue na the word atheist. Juu I think ni just religion ina try kuweka label on people. Iseme sisi waamini mambo yetu, hawa ni outcast, sisi wana wako wrong, si ndio tuko right. Ni just a way ya kuweka label. But siwezi sema ni kama kusema kuna watu wanaamini kuna watu washaienda space na kuna watu wanaamini hakuna mtu washaienda space. So but hakuna jina sasa unapeago ati sasa waamini kuna mtu washaienda space, kuna label wanafaa kupewa ni hao. Hawa ni atheist. I think atheism na atheist ni derogatory term yenye ina try ku label watu wenye hawako kwa cult kubwa ya nini. So uko confident unasema God ya religion ni cult? Religion ni cult. Ukiingia saizi ama tuseme watchers wako, followers wako, whoever is watching, ukiingia kwa Google characteristics za cult, hakuna hata moja yenye religion haiti. Na it doesn't matter like cult inatoshanaje, hata kama dunia mzima kwa cult ni cult bado. Hiyo ndio ile fact tunasema kwa truth is the truth even if nobody believes it, na lie is a lie even if everybody believes it. Hivyo ndio iko. Wewe ni mse unaamini historia ya religion ya aina yote ni cult. Okay. Now, as we do a conclusion, maybe ukiangalia ndani ya kamera, speak to that one guy who really believes manze mimi ni God. Kama si kuna wale wase wenyewe wanaamka kila siku asubuhi ni kwenda kwa, yani majority of their time ni worship. Speak to that person if really they are wasting their time. Okay. Sasa mimi maneno yangu inakuwa mingi, but nasema first off, from ikiongelea religion, ikiwa religion is a thing ikiwa peke yake, like nikicombine religion zote, I think inaletaga kitu inaitwa bigotry, like unakuwa closed minded.
hauko open to new ideas. I think watu wenye wako na belief ama tuseme disbelief kama yangu, I think ni open mindedness. Like mimi nasema saizi I don't believe kuna God anywhere, lakini yakatokea saizi definitely siwezi kataa, naweza admit nilikuwa wrong na belief yangu ilikuwa wrong na ndio Mungu, so definitely nimekuwa proven wrong. But bigotry yenye iko kwa religion ni kuamini there's no room for being wrong, like uko 100% sure kuna Mungu na mimi niko right, na anyone mwenye amini hii kitu ako wrong, mimi ndio niko right. So unaona hiyo ndio close minded. Like unaona sistangu mwenye amekutuma, like yeye kwa mind yake anajuaga ako right na there's no room for being wrong, na hana hiyo room ya ku accept there's even a 0.001% chance that niko wrong, unajua uko right. Na whereas nasema religion mostly inakuanga ni just accident ya geography, like kwenye umezaliwa wewe utaziona Christian parents, walizaliwa na Christian parents, so ni ile kitu tumeambiwa, hoja look into it. Ule mtu mwenye ako China amezaliwa kwa Buddhism, anaamini Buddha, amesoma kitabu ya Buddhism na anaamini yako right. Ule mtu amezaliwa na Uislamu anaamini sisi ndio tuko sawa, sisi ndio tuna praise God the right way. So ni about kwenye umezaliwa, ni about kitu umeambiwa, si kitu umefollow, like ume try kujua ni gani. So I think everyone anafaa kuwa na room for change kwa mind yako, usikuwe bigoted, like try ufungue hizo vitu zingine. Ukiona kuna argument ya between religious person na non-believer, listen to points zao, ujue naongea from what kind of point. So nasema hiyo close mindedness, like sasa nakwambia kama wasangu wananiambia mimi naamini Mungu yuko, na it doesn't matter kitu nitawaiona, it doesn't matter kitu nitaisikia, mimi nitaendelea tu kuamini Mungu. Sasa hiyo I think ni bigotry, like kusema hata nikiona evidence si bado sitaamini, nitaendelea tu kuamini like tunaamini. So I think unafaa kuwa open minded, like useme there's a chance everyone, hatuwezi kuwa tuko perfect juu kwa hizi contradiction. Unajua ingekuwa ni religion moja all over the world tunaamini the same thing na ndio hivyo, ingekuwa na make more sense, but now that ziko mingi zote haziwezi kuwa right, definitely moja ni wrong. So I think mimi niko on the right side ya kusema niko open for change, like religion I make sense kwangu, but naweza prove you wrong na nitakubali, sina hiyo closed mindedness yani nini. So I think that is it. So in my understanding basi it gives you and me a task ya ku get somewhere now, dig deep into religion. You really get into understanding una worship really. Is it like do you understand what you believe, like yes, that's the question. So to our viewers, wacha mimi niwachie hiyo mtihani, get deep in understanding what you really worshiping. Ikiwa wewe ni msemia, I'm not really here to change somebody's mind that we have worship Mungu right. I was only bringing forth a divergent opinion, maybe it can help to trigger something else in your life, and wacha tukwachie hiyo mtihani. So Amo, thank you for your time. Na hope sana siku nyingine I'll get you to meet somebody else mwenye anaweza quote the Bible vizuri ya convince this otherwise. I'm looking forward. Okay. Kama uko out there unaweza come to have a spirited debate. Okay. Okay, thank you and thank you for your time, man. Thank you.